prata. Hej och välkomna till dagens webbinarium med Gabather. Mitt namn är Björn Andersson från Västra Hamnen Corporate Finance. Med mig från bolaget har jag vd Mikael Robin Witt. Jag kommer att moderera webbinariet idag och ställa de frågor som ni har. Med det sagt så lämnar jag över ordet till dig, Mikael Robin. Jo, tack så mycket Björn. Jag kommer att köra själva seminarpresentationsslide på engelska. Men såklart alla frågor om det är någon till avslutning av presentationen kan jag klara på svenska. Slidesna är också på engelska. Och vi kommer att lägga upp presentation och också slidematerial upp på hemsidan efter vårt webbinarie idag och på tisdag nästa vecka. Så om jag kan byta till engelska, som sagt presentation angående Gabather och en liten update om var vi är, hur vi ser fram till 2025 och vad vi ska använda emission av units till finansiera bolaget i framtiden. Så Gabather faktiskt has been around long enough to be almost traditional Swedish biotech company. We are in the area of drug discovery development. We work with new therapies to address mental health disorders and neuropsychiatry in general. So it's a very, very challenging field of medicine's development. The disclaimer, I have to tell you that I'm doing everything to the best of my knowledge regarding anything I say about the future. And regarding what Björn mentioned at the very beginning, what is the opportunity with Gabather? I do think we do have a proven track record in drug development and clinical trials. I mean, we do have 3 clinical trials in patients under our belt. We have a funded, and I cannot underline this more than 1, 2, 3 times. This is a funded phase 2 clinical trial in patients, which is quite unique. We're funded by the Innovation Fund Denmark and fully funded phase 2 clinical trials, i.e. the money, logistics and resources that are in place have been actually since summer last year. Our aim, the target for this funds getting hopefully with the emission is to enter into a licensing deal. This is one to use the last majority and the main part of our funds for is the deal. And I'm going to show you also the deals are being done. And I've got some very interesting examples which just come quite recently, but also show some older ones. I want to show you what are the news flow, what can you expect from us from 2025. And of course, the aim at the end of the day for funding the company is that we need a runway extension in order to do the targeted goals that I mentioned in the first 5 bullet points. And this is just for everybody that's been around with Gabather a little bit. It is still unchanged, and it's interesting that, you know, since I started Gabather, this has not been changing. On the contrary, the large unmet medical need on the left-hand side is exactly the same. In fact, it's actually increasing because the diseases that we are targeting, neuropsychiatry, mental health, are increasing. Many of them are age-related. The population is aging. Think Alzheimer is certainly getting worse. The societal impact remains the same. It also remains the same that there's no real adequate treatments. There are, of course, treatments. None of them is good. There's an enormous room for improvement in this particular area on the therapies in neuropsychiatric disorders. And for some, of course, there still are some neuropsychiatric diseases where there is no treatment whatsoever. And that's why me, with my background in research, I'm very fascinated and very driven to get this project to a success. And the market opportunity, there I can only mention that large numbers are becoming larger. And CNS disorders are impacting, I mean, if it's 970 million or 1 billion of the world population, that depends, in fact, if you include things like drug addiction into mental health, then the numbers get even bigger. There's a huge, huge unmet medical need. What we want to do is we've developed a number of therapeutic candidates, small molecular weight compounds. Actually, from the history of Gabather, they were initially developed, these molecules, at the University of Lund, together with the University of Copenhagen. So a very Scandinavian academic birthplace, so to speak. We have a pipeline now of
a small library of receptor modulators. The GABA-A receptor system is a main neurotransmitter in the brain, the one that inhibits the activity. It calms you down. It's in balance with an excitatory system. Our drug candidate is very, very potent, much more potent than what you have around now. It's very selective. And these two properties make it very interesting. Because it's very potent, you actually need very low doses. And because it's very selective, you have very few side effects. It's an ideal combination of properties of a drug candidate, in my opinion. And I spent all my life, and that is actually quite long by now, in drug discovery and development. I can tell you that it's not so easy to generate compounds with that kind of profile and drive them into the clinic in patients. That's even more difficult. Our lead candidate, GT002, which I'm mainly going to talk about now, has shown positive results in 3 phase 1 studies. Phase 1 studies are done in healthy volunteers. They are demanded by regulatory authorities. You have to study first if the drug is safe, is it well tolerated, and it has passed all 3 of these trials with flying colors, so to speak. We have seen no negative side effects. We've seen good tolerability, and we've developed a very interesting pharmaceutical candidate. I'll come to that later. And we're starting a phase 2, i.e. with treating patients with this candidate now in a collaboration with a center in Denmark. This is a very generic slide I have here. And all I want to show in this one is that we've pushed GT002, the lead candidate, very much forward through the drug discovery pipeline. Like you see, from discovery to preclinical to phase 1, 1B, 2, and phase 3, which we probably won't be able to reach. But we still have a number of compounds that are patented in our pipeline. The reason that we have not gone further with them is we don't have so many resources to drive 2 major clinical projects at the same time in a company with size of Gabather. But the interesting thing that you can see on this slide is at the interface between phase 1 and phase 2, where we are now, we finished the phase 1 and phase 2. We've got a number of indications that are interesting because of the profile of this drug. And it's this interesting properties. It seems to enhance memory, and it seems to improve learning. So if you think about defects in memory and learning are common in almost all mental disorders. Right now, I'm going to talk about that later. In phase 2, we're looking at schizophrenia and cognitive, i.e. learning and memory deficits. But learning and memory deficits you have in many, many other diseases in neuropsychiatry. Classic examples, of course, Alzheimer. Other examples are dementia. And we've written in our prospectus also for this trial, the dementia indications are very, very interesting for us. And on the other way around, the medical community is, of course, also interested in new drugs that can treat this dementia. We've passed all this milestone in the slides. We've gone from a single ascending dose study to multiple ascending dose study in humans to see that you can give this drug in a number of occasions. We got EEG studies showing that the drug is active and modulates electrical activity in the brain, which is the basis of our thinking, of our learning, and our memory. We are working on the fMRI data, which is going to come out soon, and we're starting the phase 2 study in schizophrenia patients together with a center in Glostrup in March in Q1 2025. So this looks only just like a couple of points, but I can tell you that the work and the resources behind getting to this stage is quite considerable, considering that Gabather has done the drug development to this stage in a phase 2 in an extremely efficient, cost-efficient way. It's definitely something not to forget. Our approach from the science has been, we've been focusing very much on looking as a biomarker. Does this drug have an effect? We look at the EEG, electroencephalography, electrical activity of the brain, and imaging, i.e. fMRI data, magnetic resonance imaging. And what I have here on the left side of the slide is that GT002, because of the properties that I mentioned earlier, affecting learning and memory, has a potential to be used in indication like schizophrenia, which is what we're doing now. But of course, indication like dementia, Alzheimer's on the right-hand side of this globe, of this picture here, is as interesting. And even things like my cognitive impairment, which is actually part of healthy aging, and I know that myself,
is also of interest, because there you have problems with learning and memory. Can you improve that, or can you slow down the decline of cognitive facilities? You have a very, very interesting drug candidate. We've done the neuroimaging and EEG studies in parallel at the same time. In our last target engagement study, we've shown that it modulates the EEG properties. We will show that also modulates the fMRI protocol. And we've used that data as a basis to use EEG also to look at the effect in the schizophrenia patients study, so our results, it's like building on top of each other. If you see effects on EEG in the healthy volunteers, we know that it enters the brain. We know it affects correct EEG waves that are interesting for learning and memory. That's why we look for EEG in schizophrenia and the cognitive effects in schizophrenia. Schizophrenia is a very complex disease, but the cognitive impairment in schizophrenia is one main symptom, and it literally is, in my opinion, the holy grail of research. There's no current available therapeutic that actually targets this, and I think this makes it very interesting from an innovation approach. I know I'm banging on about this, but 3 successful phase 1 study is actually a very, very good thing to have. And people sometimes ask me, well, why do you do 3 phase 1 studies if you can get away with 1? Well, because we want to be 120% sure that this is actually a very potentially good drug candidate once we go into patients. And I think now, after these studies, we are actually very confident that the drug is orally available. That sounds very sort of, well, what else do you expect? It's actually not so easy to develop orally available drugs that target the brain. And we are very proud that actually it is not only available orally, it penetrates the brain, it's also well tolerated, it's safe, it's also able to upscale it. We have developed the first product form, and actually the tablets that you see there on the right-hand side, the capsule, sorry, is actually GT002, very nice honey color. It does reach the brain and it modulates the brain activity. Seems to be all things that are forgiven in any drug discovery project. Again, in my experience, many, many years, this is rather the exception than the rule that you get to this stage once you start at the very beginning in preclinical trials in a drug development study. The phase 2 study in patients, of course, people are interested in. We do it together with Center of Neuropsychiatric Schizophrenia Research. It's a study that's fully funded by the Innovation Fund Denmark. And Gabather is, of course, the provider of GT002 as a GABA A receptor modulator. And the idea of this research group, this medical group, is, of course, that the antipsychotics that you use in schizophrenia treatment, you target the dopamine system, the positive symptoms, or the glutamate systems and the negative symptoms, but there are not really any good ones. And, of course, the cognitive impairment can be perhaps addressed with GABA, and that's where GT002 comes in, and that's why they're interested in GT002. And GT002 has a completely different profile to the benzodiazepines, and then benzodiazepines, i.e. Valium, they are non-anxiolytic compounds. They cause sedation, they cause cognitive impairment, and of course dependence and so on. So all these issues you don't have with GT002 and as a GABA A receptor modulator. There's a little bit of the nitty-gritty people are interested in. We also put this out on our website. What was the idea behind this phase study? I think the design is very, very interesting. What you actually do is you give 3 different treatments to the same patient, because every patient is individually. So you're not comparing 2 big groups. You're giving one patient a placebo. You give him the same patient 3 weeks later, a test compound, a reference compound, and the same patient then receives GT002. And then you compare the effect of these 3 treatments in that same patient. So each patient is its own control, so to speak. That's so-called crossover design. It's logistically a little bit tricky because you have longer time to treat the patients, but the results and the quality of the data that you get out is, in my opinion, and I don't think I'm the only one here, is, I think, very, very,
very good. I think it's the best way to look at a medical treatment rather than comparing one huge group of people with a different group of people and two different treatments. I like this design very much. And I'm going to show you later on that this design is actually going to be presented at the big schizophrenia meeting in the USA from the CNIS group and GT002, and I already got people that are actually interested in us. So upcoming triggers, the GT002 for beginning into this year, the approval of the TOTEMS trial. We received this just a couple of weeks ago. There was a major big deal. I can tell you that, you know, for a small company like Gabather, the total number of documents you have to submit to the regulatory authorities in order to do a trial in patients is in the double digit, and it's above 40, 50, something like that. And to get the authorization is a very big clap on our shoulder, because we've gone through all our data and we've really done they have really done their due diligence very, very good. So we got the approval. It's on a platform called CTIS, Clinical Information System. And the good thing with that is now that we have this approval, we can refer to this process for applications for other indications in the future. And that will make things much, much easier. The first publication actually on the just the trial design is on the way. We're moving forward. We do have, as I mentioned earlier, we do have preclinical compounds which I think are very, very interesting, but they have been put on the back burner because of GT002. We do have candidates that have interesting profile in other models that are actually in the lab, and they're definitively candidates that we can move into GMP tox studies to have another candidate than GT002. We should be start getting the data, at least how things are going from the different patients in the Q3 2025. We also have some data that we're working together with the National Institute of Drug Abuse with GT002, because they were interested in looking if GT002 can be used for the treatment of opioid addiction. And they've done very, very nice preclinical work for us, which we want to present once we get the whole package finished. And of course, the goal is very ambitious, that by Q4 2025, we want to have either a deal very much on the way or very advanced discussions with a partner out there in the pharma, small, probably medium or large size pharma world that wants to license in GT002 or do clinical trials together with us, or enter in some form of collaboration that will give some revenue to GT002. And this is how I present the partnering opportunity. Since we are so small, we're very opportunistic. We can out-license GT002 for a specific indication, or we can out-license the entire GT002 program. We're more than willing to look at co-development of our candidates that we have if somebody's interested in GABA as a drug development target. We are interested in running clinical trials together with other people if they have indications that might be interesting. And there you have to really keep an open mind, you know. An indication like, for example, long-term COVID that affects learning and memory, you know, is something that we never thought about when we started with Gabather, but there are actually people that are interested in compounds like GT002 for long-term COVID treatment, or at least design a clinical trial. And the preclinical development of other indications, that is always of interest. And we have a good network collaboration with academic units actually all over the world. And this is, I just want to give you some example of the numbers, and they're just staggering in drug development licensing deals that have been done in the area where we work in, i.e. impairments in schizophrenia, cognitive treatment of schizophrenia, or licensing deal of SAGE-217, which is a drug that also targets the GABA-A receptor, but is used in another indication. And it's actually players like Biogen, which were interested in investing into a drug that actually failed in some trials for depression. Different indication, I know, but I just put the slide up to show that, you know, the gap in the pipeline of bigger companies can be actually so big, and there have been a number of failures. This is very tricky indication to treat,
that the need for new compounds being fed into this phase 2, phase 3 trials is always there. So there's always a market pull in a way for new innovative drugs. And I just want to give you an example, a very modest one in a way, which is a competitor compound, which is Sanonia. And they had a licensing agreement with American Arcadia Pharmaceuticals. Sanonia, like us, is listed on NASDAQ. They made a deal for a compound treating, I think, tremor. And targeting also GABA-A receptors, also smaller molecular weight compound. And the interesting thing is they made this upfront deal with Arcadia, but the start of their phase 2 clinical trials is planned in 2026. So they're only starting with phase 1. So I would say that Gabather, with our GT002 project, is rather ahead of this. And then again, as I mentioned earlier, this pull on the need for innovative new solutions is that, it actually made headlines that the FDA approved a new treatment of schizophrenia with an old drug for the first time in, I don't know, I think 30 plus years, if you go for this reference, that somebody actually has come up with something new. So it doesn't surprise me that Gabather actually gets invited into meetings with the title of Innovation in Therapeutics for Psychosis. Of course, that is still a big unmet medical need. This is whom we are targeting in our campaign and moving forward with GT002. These are all the bigger players that work in the schizophrenia field. And just point out that companies like Lundbeck and Takeda, for example, they actually have focused working on cognitive impairment in schizophrenia. And they, of course, also attend innovations meetings like the ones that I just mentioned. AbbVie, we've already been in discussions with Arcadia. I just mentioned it, and AstraZeneca. Actually, I'm sitting in the old AstraZeneca building, but they, of course, have a classic, quite a tradition in neuroscience research. So does BMS. And BMS actually has just very recently made a major deal with Karuna Therapeutics. I'm going to put this up at the end of the presentation, in psychosis treatment. So of course we are on the radar of these guys, and these guys know that we're starting clinical trial in patients that is actually funded. So certainly they're going to be looking at us. So I think, to repeat myself and to end the same way that I started, I think I've gone through most of these points. I've shown you what kind of deals are being done. I think I tried to tell you where we are, what we can expect in 2025, why we're doing this this funding round. And I just want to at the very, very last bullet point, the runway extension we are doing now, and why we're confident that we can get our goal, which is the licensing deal, is we've also reorganized Gabather quite significantly in the direction that we have a very low burn rate. So the funding can actually carry us for quite a while. And since the clinical trial is funded, it's sort of something that's running in two parallel processes. One is the clinical trial and the data that comes out there. The other one is the partnering activity. And of course, as soon as I can, go back to the lab and do something about our pipeline compounds, which are on the shelf but not forgotten. And with that, I think I give back to Björn, and I really thank you to everybody that taking the time to listen to this, and just to show you that I'm not recycling this presentation. I just want to show anybody that wants to know more about the Gabather. Gabather in GT002 and the TOTEMS clinical trial will be presented now 1 month now in a big schizophrenia congress in the US. This will be done by the group in Denmark. And the GT002 is actually there. That is one thing I wanted to add on. And the other one, which is actually so hot off the press that I haven't put it on the presentation, but I'll put it on later on. I will put the meeting in innovation in psychosis therapeutics, which will be in Boston in the end of May. And I will also give some examples of the deals
they've done in the area of psychosis and psychosis treatment. Psychosis being, of course, a schizophrenia symptom. That could be interesting for us. If you ask yourself the question, well, why should one invest in Gabather right now or in Gabather for 2025? And having said that, I go back to Swedish and tillbaka till dig, Björn. Tack för det, Mikael Robin. Jag har fått in en fråga här. Dels så är det vilket fokus som kommer vara för Gabather detta året. Det kommer vara att göra ett licensing deal för 2025 och få det kliniska data ut av studien, presentera den. Det är den absolut main fokus för oss för 2025. På vilket sätt Gabather kommer bidra till totemstudien liksom under studietiden? Vad kommer ni göra? Vi har producerat det kliniska material och vi kommer att vara consultancy inom pharmaceutical development. Men Gabathers bidrag är project management och clinical trial material supply. Plus att vi har ju ganska massiv erfaring i kliniska studier med de två studier vi har innan med GT002. Så vi har ett advisory committee och vi har ett styrelse av det här studier och Gabather deltar i ett ganska signifikant, måste jag säga. Vilka kommer vara nyckelfaktorerna för dess framgång? För det nyckelfaktorer för GT002, precis. Det kommer att vara att vi ser positiva resultat inom från EEG i schizofrenipatienter och att vi kan få igång ett studie i andra kognitiva deficitsjukdomar som dementia. Och där har vi redan en nätverk på plats så vi kan se om vi har framgång att hitta finansiering av de slags studier. Och jag tror till framgång med hänsyn till partnering behöver vi inte så mycket mer data än att gå och publicera, presentera som i din möte i Chicago, möte i London till få partnering deal i 2025. Ytterligare en fråga om just GT002. Hur skiljer sig denna från andra lösningar, läkemedel? Kan du nämna några specifika fördelar med GT002? Jo, absolut. GT002 för det första är, om jag har givit exempel Sage Compound till exempel. Skillnaden är att den är orally available. Det är redan jättestor. Den har jättebra farmaceutiska egenskaper. Den har inte samma biverkningar som andra läkemedel som påverkar samma receptorsystem. Alltså du har ingen sederande effekt och du har ingen crossover-effekter med alkohol. Och du har ingen effekt på negativ effekt på learning and memory, tvärtom. Så det påverkar samma receptorsystemet men på ett mycket olika sätt än de medikamenter som finns på marknaden nu. Och det är klart en mycket stor problem också med läkemedel som påverkar GABA-systemet nu är ju addiction, avhängighets issues som du har med många av de där läkemedlen. Som du inte har med GT002. Vi får lite frågor om att ni gör ytterligare en emission just nu och varför man ska investera nu. Jo, jag tror det är en spännande fas för vi är igång med en klinisk fas 2-studie i patienter och vi har en väldigt bra och säker klinisk kandidat. Och vi har ett bra metod EEG och fMRI för att mäta effekten i patienter. Så jag tror vi är en intressant kandidat för ett mycket stor unmet medical need. Och vi har också en bra partner till att köra den kliniska studien. Så vi har egentligen plus att vi har streamlined organisationen, att vi är optimerat faktiskt till en licensieringsprocess under 2025 och det är därför vi går ut med en emission för att få den runway som vi behöver
för att komma i mål med GT002 i 2025. Här får vi in lite frågor om likviditeten i bolaget. Vad har ni för burn rate per månad idag? Vår burn ligger omkring 400 000 svenska kronor per månad. En fråga om feedback från potentiella partners. Vi har pratat ganska mycket med ABV längre sen, och diskussionerna, det är ingenting som, för det nästa steg som händer nu är ju att intressen är att se att den kliniska studien går igång, patienten blir rekryterad och det är work in progress. Men definitivt finns det intresse för GT002. Vad är er största utmaning förutom det ekonomiska? Den största utmaning, alltså det är inte en utmaning, det är ju mer ett risiko att effekterna i en fas 2-studie är inte intressant eller inte relevant. Det är den största risiko. Den största utmaningen är egentligen den ekonomiska, att vi har runwayen till att köra vidare med GT002. Det tror jag ellers, i hvert fall med GT002, vi har fixat alla utmaningar på vägen hit till kliniska studier. Utmaning nummer 1 var att få den riktiga farmaceutiska formulering av det här. Det var jättesvårt, vi har till och med patenterat det. Det var en jättestor utmaning som vi fixade. Utmaning nummer 2 var att man får inte någon biverkningar i de första kliniska studier. Det har vi inte, det är också fixat. Så det nästa risiko eller utmaning är egentligen att hoppas på att effekterna är intressanta och relevanta för behandling av schizofreni, men så har vi också uppnått målet. Och den största utmaningen är att hålla organisationen igång ekonomiskt med den streamlining som vi har gjort nu. Och att det är klart att så få en partner också intresserad av den licensavtal som vi vill ha på plats för att få, jag menar i en ideal 2025 får man en upfront payment av en licensavtal som den jag har nämnt från Sanonia, och den revenue som kan komma in, det kan vi ju använda direkt till vår pipeline eller till egenfinansierade kliniska studier med GT002 i andra indikationer. De är lika intressanta. Jag menar, demens är en enormt intressant område, både frontotemporal dementia, Alzheimer och så vidare och så vidare. Och vi har ju klinisk kandidaten och kliniskt material klar till studierna. Så utmaningen där är att hitta de ekonomiska resurser att köra studier själva eller få third parties involved och få medel till att köra så en studie. Men din logistik och intressen är ju det. Om när fullständiga resultat från EEG-studien i Portugal kan tänkas komma? Nu måste jag gå tillbaka till disclaimern. De kommer väldigt snart och vi pratar max 2 veckor. Man måste passa på att man inte pushar resultaten som vill ha, speciellt i en tid som det är nu. Men I'm doing the best that I can. Och 2 veckor för det första resultatet definitivt. Om du och styrelsen kommer delta i emissionen? Jo, jag har deltagit i emissionen och tror en eller 2 i styrelsen också. Jag är i alla fall med. Jag var med från början. Precis, du har ju varit med på det här brygglånet inför emissionen. Exakt. Som du kommer konvertera i samband med teckning. Yes, sir. Yes. Jag har fått en fråga varför man inte får till partnerskap när man har kommit till fas 2 utan biverkningar. Det är en bra fråga. Det kan vara att timing var dåligt. Det kan vara att det har varit en del besvikande resultat från fas 2-studier i det sista 1-2 år som gör det svårt. Ett annat ting är att CNS generellt är fortfarande
på väg till en comeback. Det har ju varit många stora bolag som var helt minimerat en insats inom CNS-området och neuropsykiatri de sista många år. Det är trots allt den svåraste indikationsområde inom läkemedelsutveckling som finns. Så det är klart, risken är ju enormt stor, så det är ju inte alla är villiga att ta risken innan fast 2-studien. Och man måste också säga, min erfaring är, det är lite en moving target, för där vi började, där vill alla se först effekter i prekliniska modeller. När du visar effekter i prekliniska modeller så vill alla se effekter i patienter, det är en säkert läkemedel. När du visar i friska frivilliga, när du visar effekter i friska frivilliga så vill alla gärna se effekter i patienter, så det är lite en moving target, va? Och här är ytterligare en fråga om den här EEG-FMRI-studien som kommer. Är dessa resultat något eventuella partners väntar på att få se? Ja, det måste hänga ihop med det vad vi har redan presenterat från EEG-studien. Och det hänger ihop så att om du har en effekt, och den har vi ju presenterat i EEG, måste det vara konsistent med den effekt du ser på FMRI. Och det är därför jag är optimistisk och positiv för att det data kommer att vara intressant och det kommer att vara konsistent med det vad vi har visst för. Det vad vi har visst i EEG redan och presenterat redan, det ska vi visa och se samma effekt med FMRI. And then we are on our way. Kom ihåg att idén med hela det där target engagement-studie var inget mer än att visa att GT002 i friska frivilliga given orally påverkar aktivitet i hjärnan. That was the whole deal. Det är det vad vi skulle visa. Och igen, det är att gå tillbaka till frågan, varför har ni inte fått ett partner? En av de standard repliker jag fick när jag går till partneringmöten är, ja, det är mycket bra att ni har läkemedel, men hur vet du egentligen att det går in i hjärnan? Har du gjort någon studie med CSF, eller hur har du visst att din substans är faktiskt i det mesta hjärnan? Så den sätt vi har tänkt oss att visa som biomarkör, det var att titta på EEG och FMRI. Och EEG-data har vi redan visst det, och FMRI kommer att visa detsamma. En fråga om ni kommer jobba mer med marknadsföring för att komma ut. Ja, att öka på awareness om bolaget. Det är fokus för 2025. Och det är igen gott, men för att kunna göra det behöver vi en runway. Vi kan bara presentera en bolag som är har ekonomisk runway i ett år i framtiden. Så vi behöver en plattform, GT002, till presentationer och marknadsföring och till partnering. Och det är den absolut fokus på emissioner för 2025, Gabathers 2025, definitivt. Jo, här kommer en fråga om partnerarbetet. Och frågan lyder, varför skulle en partner som ännu inte hoppat på Gabather göra det innan fas 2-studien är genomförd och analyserad? Tror du att det kan bli avtal innan dess, eller är det mest troligt efter fas 2? Nej, jag tror det kan bli en avtal innan dess. Två orsaker till det. Alla som jobbar i fältet vet att schizofrenistudien tar väldigt lång tid. Alla vet också att en schizofreni target, vad vi vill behandla är den kognitiva deficit i schizofreni. Och det är det svåraste av alla indikationer man kan ta. Så alla som är eniga om, som jag nämnde, Lundbäck, Takeda, de kommer att vara mycket intresserade att titta på information om studien. Och den studien händer ju i ett akademiskt centrum, så det kommer information non-stop. För de är verkligt mycket angelägna att presentera deras data. Så de kommer att lyssna, titta på det och definitivt kommer att vara intresserade i data, och också att under studiens gång, innan alla resultaten är klara, kom ihåg att du får ju mer och mer information. Till exempel,
hur bra är det här medicament tolererat av patienterna egentligen? De patienter är ju väldigt sjuka, va? De tar en del medicament redan nu. Hur går det med GT002? Det går bra. Det är ingen speciell extra sidobiverkningar. Så blir det kanske mer och mer intressant. Det är nummer 1 och nummer 2. Från en rent ekonomisk point of view. Ju tidigare partner, desto... Nu kommer jag verkligen att ekonomiskt gunstigare blir det för de som partnerprojektet. Va? Efter världen är en framgångsrik världen en framgångsrik fas 2-studie i schizofrenipatienter, hvor du har positiva effekter på det kognitiva deficit. Ja, men det är ju, nu pratar du fler digits millions dollars. Va? Så det är tidigare för en potentiell partner, desto bättre och enklare är det för dem. Det kommer en del... Exempel jag gav från Presentationen är egentligen ganska bra referent. Det är en studie hvor du har fått en upfront payment på 28 miljoner US dollars på en studie i en GABA-receptormodulator som börjar en fas 1-studie nu i Q1 2025. Vi börjar en fas 2-studie med en GABA-receptormodulator i Q1 2025. Det är ett stort steg, stor skillnad och stor steg framåt. Därför tror jag att det är möjligt att hitta en partner innan studien är slut. Det kommer någon mer fråga angående just kommunikationen. Men som vi diskuterat i alla fall innan, Mikael och Robin, det är att ni kommer ju kommunicera så mycket ni kan om hur studien fortlöper. Yes, vi kommer kommunicera så mycket som vi kan. Och vi kommer också kommunicera på ett mer informellt sätt. Både på hemsidan men också på videokonferenser efter emissionen med Gabather. Och det är med att jag vill gärna ha mer involvering i fältet generellt om vad händer inom drug discovery. Som till exempel att vi har blivit inbjudna till Innovation for Psychosis Therapeutics och prata lite mer om det. Och inte bara via pressreleases eller posteringar på hemsidan. Ja. När förväntar ni att få de första indikationerna på faktisk effekt? Kan det komma redan i år? Jo, det tror jag. Alltså inte i alla patienter. Nu ska jag inte lova för mycket. Men det måste ju vara en del patienter som går igenom alla 3 behandlingsfaser. Så måste vi kunna börja se, okej, är det någon effekt på vården? På GT002 och nummer 2, och det är jätteviktigt också, kom ihåg att i studiedesign är ju inbyggt, det är också jämförelse med en benzodiazepin referenssubstans som är i klinisk användelse nu. Så vi kommer att kunna se har GT002 klinisk effekt i patienterna, och nummer 2, är den kliniska effekt bättre och signifikant skillnad till en befintlig behandling. Så det är, du jämför ju inte bara med en placebo, ingen behandling, men du jämför ju också med en behandling med en läkemedel som redan finns på marknaden. Du kan alltså visa A, effekt, B, du kan också visa innovation. Det är skillnad till det vad som finns nu. Och idén var ju att utveckla läkemedel som förbättrar det vad vi har nu, inte en MeToo-substans som det gör ungefär samma som vi förväntat. Det måste vi kunna se. Och där vi kanske ska upprepa det också, studiedesignen där. För en patient kan väl gå igenom studien under 10 veckor, lite drygt. Ja, exakt. Och där är utmaning inte medikamenten, utmaningen är heller inte, där är utmaning faktiskt den kliniska logistik, att faktiskt få din patient att komma in varje 3:e vecka klockan 8 om morgonen och gå igenom behandlingen. Så det är ju det är praktiskt kliniska utmaningar att köra de här studierna, men det är det absolut värt efter min best conviction att för de data man får ut blir verkligt relevant och intressant. Kommer ni anlita någon firma för att hjälpa till med att få till ett licensavtal? Ja, definitivt.
Alltså jag som Gabather vd, jag kan komma och presentera Gabather, jag kan köra så långt under en partnering förhandling. Men när det kommer till nitty-gritty så måste jag ha, det börjar med legal support och så vidare och så vidare. Och vi har en del folk i vårt nätverk, eller organisationer egentligen, grupper, bolag som kan hjälpa oss med det, definitivt. Och vill hjälpa oss med det också. Jag ska säga, jag har fått en fråga angående patentsidan. Ni lämnade in 2 provisoriska patentansökningar i mars 2024 för nya fynd om GT002s effekter. Har ni kunnat gå vidare med reguljära patentansökningar? Nej, med några av dem har vi inte kört vidare. Och det var problemet med vi gjorde en ansökan angående medical use. Men efter mycket fram och tillbaka har vi beslutat att inte köra vidare. På en del av kostnader. Och en användare att medical use, den var inte så enkelt att försvara. Och efter min mening en patent bara så bra som du har möjlighet att försvara den också. Men vårt core-patent är ju composition of matter patent i GT002 som vi har, plus vårt formuleringspatent plus vårt syntespatent med GT002. Så den är absolut superbra, vad heter det, protected. GT002. Hur länge gäller patenten? Ja. Så det har vi gjort. Det var också frågan om, ja men hur kan ni vara säkra på att alla springer inte med information från den kliniska studien? Det är för de molekylet GT002 har vi ju patent på, och syntesen och formuleringen av GT002. Hur länge gäller de patenten ni har? Den går till 2029 med möjlighet att en extension till 2039. Plus att vi har ju syntesepatenten som är väldigt viktigt i den här sammanhang. Att du patenterar syntesvägen till din molekyl. Ja, men jag tror vi håller där faktiskt för idag. Vi kommer att köra en ny dragning på tisdag nästa vecka. Klockan 12 på dagen. Så känner man att man inte har fått med allt här under dagens dragning, så får man jättegärna anmäla sig till den också. Och har ni andra frågor så kan ni ställa dem direkt till Mikael Robin också via hans mailadress. Så svarar han så gott det går. Med det sagt så tackar jag dig för dagens dragning, Mikael Robin. Ja, men jag tackar dig, Björn, och tackar alla som kommer och var med. Så nästan klockan 7. Incredible.